Tareki ari ni nyamuthi ari wa kana wa kiumia kia mbere kia mwaka wa 2024 mwaka kana mweri ari wa muga ngai kugeithia na ngai kunyita ugeni metha-ini ya Muthingi TV ari gikunjiro kia mohoro ngikumenyithie uria bururi uregariura no mbere ndaya matemo. Na dhini wa gikunjiro kia mohoro, naomba serikali muangalie, msifinye hiyo maneno. Nataka tu nipate haki ya mtoto yangu. Hata nikizika mtoto na nimesajua haki ya mtoto yangu. Family mwana wa Ugenya uthingata kihoto kia mundu wa uri urikanite kurogo na njira ina kiriga. Wanafunzi wameanza kurudi chini, namba ya shule, idadi ya watoto imerudi chini kwa sababu ya maneno ya umaskini, kosa la usalama kwa maeneo mengi. Wagagu gutumukana ni thutha wa uhaguku wa ugitiri mwena wa Pokot uko cukuru itanyitwo uko igicokereria kiumia giukite. Njia ya pekee ya kuinua michezo hapa Kenya, nambari moja ni kuwekeza katika vijana, investment in our youth. Na minister wa mathako Babu na Moba utitiriria ati ni hari bata wa gukuria iheo matura-ini. Na mohoro maya magage gukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia gukinyanĩria Facebook ni ati Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Ningi kwamukira aria kwa ni Mwangi wa Murugi, na tukenjiririe na riboti ya ikihana ni ati family imwe mwena wa Ugenya ni hoete kihoto kia mwendwa wao uria wirikanite na gukua na njira iri na kiriga kuririkana ati kana kuringana na ithe wa mwana uyu uria ni wa ukuru wa miaka 36 niwe Boniface Opondo augite ati mwana wake aikorirwo akirangiririo nega kana akirangiririo ni ngari ya maabitha a borithi riria magikinyitie muciini kwa guthingatithia thirĩ wa ngombo. No na kuri uguo ni ndeto ikiritwo mukonde ni kamanda wa borithi kaunti ya Siaya Cleti Kimayo akiuga ati uthuthuria wa gikuũ gĩkĩ no wambĩkĩtwo. Majina naitwa Boniface Opondo, na vile nilitoka asubuhi kienda sambani, nikawacha watoto kabla wajaamka. Kijana mmoja ndiye alikuwa ameamka. Kabla sijafika sambani nikapata simu kwamba watu wa kusemea wamekuja nyumbani. Wakati ya kurudi nyuma nikapata kwamba kijana wangu mmoja, kijana wa pili, alikanyagwa na gari ya polisi katika gate akafa. Akamkimbiza hadi hospitalini. Wakati nilifuatilia, nikifika hospitalini nikapata amekufa. Nikajaribu kutembea vile naweza kupata haki yangu kulingana na sheria ya Kenya, lakini sikupata. Na sijui kama nitafanya hiyo watoto namna gani wasome wapate malekeo yote haki yao. Hapo naomba serikali muangalie, msifinye hiyo maneno. Nataka tu nipate haki ya mtoto yangu. Hata nikizika mtoto na nimesajua haki. Tume kaunti ya Siaya tuyoke ginyagia kaunti-ini ya Pokot ya ithũĩro na ni ati ni gugitumukite kiagago kuri muingi na aikari kaunti ino ya Pokot ya ithũĩro na ni kurumirira uhaguku kana ciiko cia uhaguku wa ugitiri oriri cukuru cigitanyitwo ikorwo igicokereria kiumia giukite kuringana na aikari aya magitete ciana nyingi ciaya gukorwo ikiaga guthie kana gukorwo igicokereria macukuru-ini kumana na uhaguku uyu wa ugitiri oro ndumwe na wagi wa mbeca hamwe na aingi gukorwo kana gukorwo magitungio ciiko cia kuruithio kwa mwana wa kairitu na makiria iria kihanikaga mweri-ini wa Disemba. Kwa majina ninaitwa Lili Chepchumba, nafanya kazi na shirika la Church Aid hapa West Pokot County, mradi unaofadhiliwa na UNICEF. Ninatoa ombi kwa wazazi wote ambao wako hapa, shule ikifunguliwa Januari, watoto wote wapelekwe shule. Wanafunzi wameanza kurudi chini, namba ya shule, idadi ya watoto imerudi chini kwa sababu ya maneno ya umaskini, kosa la usalama kwa maeneo mengi, njaa, maji
mambo ya kuhamahama na mifugo kwa sababu ya shida ya maji. Ukiangalia hakuna hospitali ambayo iko labda ni ile ya kanisa, hakuna stima, umeona mabarabara ya kuingia kule vijijini, hakuna barabara, main road ndio ziko. Na ndio maana imekuwa vigumu. Ukiangalia utaleta watoto shule ndio, watakula nini? Na ndio maana ninasema kila wakati kwamba maeneo kama haya ama maeneo kama hii, serikali iweze kuitenga shule kama hii ikuwe shule ya kipekee ambayo ina full scholarship, full sponsorship, watoto wasome bure kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la machifu pamoja na shule inaungana pamoja kuhakikisha kwamba mula ikifunguliwa watoto wote wanatolewa huko, na pia serikali kupigana na changamoto sa kufeed watoto kwa shule, kuhakikisha kwamba boarding schools inakuwa za kutosha Pokot North, na kuhakikisha kwamba wenye wameingia shule wanapata chakula cha kutosha. Hiyo kinyagia county ni Embu na ni ate mutumia mubunge wa county ya Embu ni Njoki Njeru ni akiambikite mutaratara wa gutigirira ati aciari ethi aria maikorirwo magitiganiria mathomo mao kumana na gukorwo makihanda cia tene ni magicokereria mathomo kuringana na mutaratara augite ati arongorerie gutigirira ati aciari ane mamukira kana mathomo ma ureri oro ndumwe na gukorwo magithii na mbere na mathomo ma itemini ria gukorwo makirugamia kimuturire. Commissioner, can we ask the DCC? Kosa si kosa, bora ukirudia hilo kosa, si kweli? Kwa hiyo tusirudi pale ambapo tulianguka na tukatupa mwelekeo na tukakosa mwelekeo, ndio tuweze kuendeleza masomo yetu. Na kwa hivyo ningewasihi wanafunzi, najua wewe ni mama ama ni bibi ya mtu, lakini kuanzia asubuhi hadi masaa ya jioni najua wewe ni mwanafunzi bora, utakuwa chini ya uongozi wa mwalimu mkuu ama walimu ambao utakuwa na wao shule. Jioni ikifika wewe ni mama ya mtoto ama mama ya watoto ama ni bibi ya mtu, kwa hivyo utaenda nyumbani. You had dreams in life and Mheshimiwa has come in handy to work and walk with you in making your dream real. Please, it is our plea that we do not disappoint her, but above all, that we appreciate the initiative is for our own personal good. At an individual level, uelewe kwamba ni maisha yako, na ile maisha nafasi umepewa tena ya kuhakikisha kwamba umerekesha. Mimi ni among wenye wamekuwa selected na hiyo program ya women representative. Kwangu mimi naweza sema nimefurahi sana kwa sababu hiyo mwaka moja yenye nilikuwa nimebakisha, at least nitapata chance ya kuimalizia ndo hata nipate a great future ahead. Plans zangu tu ni kurudi shule, ni focus na masomo ndo at least maisha yangu ikuwe poa na hata niweze kusaidia mtoto wangu baadaye. Nao atongoria amwe a kidini ni magithingatite thirikari gutigirira ati ni akiramata nyumba imwe cia ihoero ni kuringana kana ni kurumirira kiria maugite ati kuri ikoretwo ikihuthika na njira itari jagereru makiaria hindi ya igongona ria kuhumbwo thumbi kwa aria marikitie mathomo mao dini cukuru-ini wa Bendecida International University. Maugite ati ni hari bata wa tungatiri gukorwo makiamukira mathomo ta maya itemi-ini ria gutigirira ati muingi ndunagithome kana ndunagikorwo ukiogorwo na makiria hari maundu ma kidini. Ni jambo la kufurahia kwamba wachungaji wapate masomo. Wachungaji wanahitaji kusoma from diploma, from certificate, from degree mpaka doctorate. Hii itasawazisha mambo ya kiroho katika makanisa. Mchungaji yoyote ambaye hajawahi kwenda college in future itakuwa shida, kwa sababu hatajua ni nini kinachohitajika katika serikali, katika makanisa. Hata kugawanya neno la Mungu itakuwa kuna mambo ambayo inahitajika ifanywe. Kuna interpretation ya mambo ya Biblia. Kuna mambo mengi ambayo false teaching. Kuna watu wanafundisha neno la Mungu tofauti. Kuna false prophets ambao wameamka. Kwa hivyo kama wewe hauna elimu ya kithiolojia kwa ajili ya kanisa lako, basi unapatia kanisa lako chakula ambacho hakijaiva. Kanisa ambayo haina
masharti ya umuhimu katika mambo ya kiroho na kufuata sheria za Kenya, basi hiyo kanisa ina shida. Regulating kanisa, kuna viongozi. Kanisa ni kama serikali. Ni kama serikali, sio serikali. Ni kama, na inasaidia mambo mengi katika nchi. It calls us, everyone, to come and we study together. You know, it is very important because the importance of studying, one, you will be elevated in what you had not known. And then number two, it also connects it to new friends. Number three, it opens more channels for your ministry, for your life, for your family. You get more connected. We are urging the government to reinforce on the issues of pastors getting to school, because when a pastor is educated, when a pastor is trained, in fact there will be no regulations, because this pastor has the skills, he has the knowledge, he has the authority, and he knows what he's supposed to do at what time. But now the issues of regulations are coming in because most of these pastors don't have the knowledge and are not trained. Tutigane na icio na tukirogaria ciigi mathomo na ni ati mwihoko wa kamwana kamwe karia ni ka ukuru wa miaka 14 na karia gaikorirwo gakiamukira max 399 kigeranio-ini gia KCPE kia mwaka muhetuku wa kuingira cukuru-ini wa secondary wa Maseno ni ukirirukitio na ni thutha wa minister wa ukinyanire guku bururi-ini Eliud Owalo kwiheana karugamirira ki mathomo na ni kugerera mubango wake wa Eliud Owalo Foundation mamokite thutha wa bica cia kamwana gaka gakihoya uteithio wa teithiririo guthie na mbere na mathomo gigitherema nenda-ini cia ukinyanire kuria minister uyu akiugite ati riu ni agutigirira ati ni gakorwo githie na mbere na mathomo mako. I learned of the plight of this young boy through the social media and I felt really touched. It is quite sad that a boy would lose the opportunity to attend Maseno School for lack of school fees, because it is not easy to get admission to this school. So I felt that we needed to come in as agents of necessity, to help the boy get admission into this school and pursue his education to a logical conclusion. So when I learned of this, I reached out to the area assistant chief, and then I also consulted with the principal. So I sent both the parents and the boy to come here and download the admission letter under the supervision of the principal, just to confirm that the issue was authentic. I also did my homework on the ground to confirm that this was really a deserving case. And having come to the conclusion that the boy really needed help, I decided that through the Eliud Owalo Foundation, we are going to adapt this boy and facilitate his education at Maseno School all the way from Form 1 to Form 4. So today, I've actually come to present a banker's check of 98,654 shillings to the principal of the school. This amount covers entire school fees for the first 1 year, that is the entire Form 1. It covers the cost of school uniform, it covers the cost of games kits, it covers the cost of mattress and other amenities. It also covers development fees, and it also covers child support at the rate of 2,000 shillings per term. So I want to take this opportunity to present the banker's check to Mr. Owino, the principal. Yeah. So the boy can actually be comfortable. Yeah. The boy can be comfortable that he will pursue his education without interruption. His first year fees and everything else that is required has been fully paid for. His upkeep has also been fully paid for the year. Thank you, sir. And I also want to state that anything touching on the boy's education, I'm personally responsible, through the Eliud Owalo Foundation. Thank you. Yeah? Thank through you the, so much. through the Eliud Owalo Foundation. Very nice to see you, na ni ikinya riega ria gutigirira ati kamwana ta kau gatina ikorwo gakiorwo ni mweke wa guthie na mbere na mathomo. Na riboti iyo niyo iragituhe mweke tugikorwo tugikiria oro hanini ngai kuririkania githie na mbere na kwaraniria nani oro ndumwe na gutihokera awiroreri waku guku kwa Muthingi TV wakiaria nani kuwera nenda citu cia ukinyirire Facebook ni @Muthingi TV, ona account yakwa ya Facebook @Marugi nitugikorwo tukiaraniria njitikiria ngigikorwo ngigikiria oro hanini ndugathiore mitambo ni ndiracokereria.
What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Ria Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Ria Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Ria Supermarket. Mbona tata kitoko? Wewe na umeshinda nini? Hamsa, wewe unalala. Karibu ndani ya Ria Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetias, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsy, Mika, Wash Ultra, Philos, Frystol, Nivea, My Choice, Ushini, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blueband na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Ria Supermarket, a world of choice. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 +7 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. na nitwagicokeria ngai kunyita ugeni tugikorwo tugithie na mbere maria tugikuhariria gukunethaini ya Muthingi TV ari gikundiro kia mohoro tuhiuke nginyagia kaunti-ini ya Samburu na ni ati atongoria kaunti ya Samburu hamwe na aikari a itura ria Echas gicigo-ini bunge kia Samburu ya irathiro ni marugamite na murugamo umwe wa kuregana na kwendio kwa mugunda wa muingi na uria maugite ati kana muoroto-ini wa ukorwo gukiaramio runyanjara rwa Rosesia magitongoria ni governor Latile Lelite orodo mwe na senator Steve Lelegwe na mubunge mutumia county Pauline Lengurusi. Atongoria acio ni magite na giikaro na aikari mwena ucio na makiria makirutira mukana honge cia ugitiri iria iragagia muingi niguo metekire kia hinya gwikorwo makiendia kana wendia wa mugunda ucio wa eka makiria ma 2,000 na kuria aikari acio makoragwo makirithia mahiu mao. Hakuna mtu hapa anaweza soma contract, a legal document ya contract. Hata mimi mwenyewe nikiwa governor mimi nasomewa. So tumesema kutoka leo kama kuna mtu yoyote anahusika na kununua shamba ya group ranch, ukitaka kununua private land sisi hatuna shida, shamba ya mtu, lakini shamba ya community yote yenye inauzwa Samburu County lazima ipitie ofisi ya county attorney ndio act on behalf ya watu wetu hapa hawajasoma. So I think that is clear to any human being dunia. Hii watu hawajasoma, ila watu watasomea wa contract ni sisi kama county government through the county attorney's office. Okay. Asante sana, tuko hapa kama viongozi wa Samburu kuitikia wito na kilio ya watu wa Rosesia Group Ranch. Jamii hii ambaye wako hapa wameudhika sana kwa sababu ya kulazimishwa na wakora wachache kuuza shamba lao kwa nguvu. Na sisi kama viongozi, sio sisi tunaamua kama shamba itauzwa ama haitauzwa, lakini tumekuja kusikia sauti yao. Lakini thibitisho kwamba tumesikia kutoka wao leo kwamba wamesema hakuna member
ambaye amepeana idhini ya shamba yao kuuzwa. Kwa hivyo members wa Losesia Group Ranch wamesema hawajahusishwa, hawajakubali na shamba lao halitauzwa. Kwa majina kamili naitwa Moreno Ikale Moreski. Mimi ni youth leader wa Waso Ward na pia ni member wa Losesia Community Land. Ya kwanza kabisa, it is very clear na siwezi rudia chenye leaders wetu wamesema ya kwamba Losesia Community Land inakuanga na over 110 hectares piece of land, na there is an intention for the board that is the committee of the community land. Wamekutana huko wakatengeneza kangaroo parliament na saizi wanataka kuuza 2000 hectares piece of land. 2000 hectares piece of land is a very big chunk of land. Nginyagia haro-inĩ citũ nakuo tũkĩrora ũrĩa maũndũ makĩhana, na nĩ atĩ minista wa mathako bũrũri-inĩ nĩwe Ababu Namwamba nĩ akiugĩte atĩ ĩmwe ya njĩra cia kwambatĩria ikĩro cia mathako bũrũri-inĩ nĩ kũigithia na njĩra kana nĩ kũigithia na njĩra nene harĩ ũkũria wa taranda na makĩria matũũra-inĩ kũgerera mũbango wa Talanta Hela. Oho Ababu akiuga atĩ ministry yake nĩ gũtigĩrĩra nĩ aigithia kĩgĩna kĩiganu gĩa gũteithĩrĩria harĩ mathako ma mathukuru ma mwaka ũyũ. Na serikali yetu ya Kenya Kwanza kupitia wizara ya michezo imeamua ya kwamba njia ya pekee ya kuinua michezo hapa Kenya, nambari moja ni kuwekeza katika vijana, investment in our youth. Pili, mashinani, lazima tupeleke michezo mashinani, tuwekeze mashinani, na ndio sababu michezo kama hii tunayoshuhudia hapa ni muhimu zaidi, sababu inatupa fursa ya kutambua talanta mashinani. Na mpango wetu wa Talanta Hela una malengo matatu: tambua talanta, noa talanta, alafu geuza talanta iwe pesa mfukoni. Na kupitia mpango huo sisi tutafanya kazi kwa karibu zaidi na viongozi, waheshimiwa wabunge, magavana na viongozi wengine kuhakikisha kwamba tunainua talanta katika pembe zote za taifa. Na hata mwaka huu tutawekeza kiwango kikubwa zaidi cha fedha katika michezo ya shule. Na tulianza kutambua talanta kupitia hizo shule. Tulichukua vijana 2000 tukawapeleka kwenye Kenya Academy of Sports. Hao vijana ndio wamehusika kwenye Talanta Hela Intercounty Tournament. Hao vijana ndio wametusaidia kujenga timu za Junior Stars, Under 17, Under 19, Under 20, hata Under 15. Hii timu ambayo tumeshuhudia kule Kisumu na Kakamega ya Sekafa Under 18. Vile vile ni timu ambayo tulitambua kupitia njia hiyo. So tutaendelea na safari hiyo ya kutambua talanta kupitia shule na pia kupitia vilabu vya kijamii, community clubs. Aliyakuwa kidedea na kwa goli moja. Riboti iyo ya Ababu Namwamba niyo yagitwikira gaturumo kamaria twiko tugikumathira metha-ini ya Muthingi TV igikunjiro kia mohoro ngatho cia mwanya muno ni gugitikira kunyitanira na no itanaumira ndakenda ngigutigia na riboti ya mwanya igie matua ma mwanya na maruru maria bururi wa Kenya uraikorirwo ugikinyaniria mwaka ucio muthiru wa 2023 koguo ndugaikorwo ugithikura ihu niamu iyo riboti niyo ndiragutiga nayo ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo Desmond niwe muhuri wa mbica, mundu gwitwo Tiaizo niwe mundu wa kirugamira graphics, nake mundu gwitwo Tabitha Siereli ni wagitigira ntwa niwe mwerekeri wako. Na hau niho ndagikira gaturumo tugicamania iria ciriki handa thaa imwe cia hwaini ni iria kwa ni Mwangi wa Murugi kirehe kieji muti no na kuria uguo rungu rwa mutaratara wa watho mahitia munene ta manjuragano uici wa kiahinya hamwe na uhahami wa andu kimwiri ituiro rikoragwo ari kioho kia maica njera kana guitwo no kumana na kwaga utahuku mwega wa ituiro riri ni undu uthiete na mbere kunenehia njiriri cia ituiro riri. Kuri mweri wa mugwanja mwaka muhituku wa 2023
harĩ cira wa ũhami wa ihoto cia kĩũmũndũ na ũrĩa wacoketio igoti-inĩ. Igoti-inĩ nĩ mwena wa Marindi nĩrĩatuire kĩoho kĩa maica njera ta mũgarũ wa gatiba, rĩkiuga atĩ nĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ mũgarũ na gĩcunjĩ kĩa 27 kĩa gatiba ya Kenya kĩrĩa kiugĩte atĩ mũndũ wothe arĩ na kĩhoto kĩigananu. A judge should be able to analyze the circumstance of each case and then have a determined ruling. From a human rights perspective, my take would be that the court ought to give itself discretion in terms of the matters they receive. A judge should be able to analyze the circumstance of each case and then have a determined ruling. When you are given the life sentence, it should mean a 30-year period. So there are some principles that aid people to arrive at such determinations, is that the essence of punishment must have a goal. It should deter other members of the public from committing the same offense. It should reform the person who is being punished, and then it should have an aim, so that once someone is punished, after they've served the punishment, then they're able to return or be reintegrated into the society. Mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ Elijah Rotok oho gĩtarĩria bata wa gũtĩa ihoto cia mũtũrĩre wa mũndũ hamwe na macũngĩrĩra ma ituĩro rĩrĩ. Persons serving capital offenses are isolated, and so there is an aspect of loneliness. They are separated from the other inmates. There is family disintegration in the sense that a significant number that either were fathers or mothers or immediately has an impact in terms of what it implies that this person may never see the outside doors of prison, and therefore the family disintegrates. And also even to the family members themselves, there is victimization. There is that tag that the family carries, that we belong to so and so who was either a murderer, who was a robber. Yes, so eventually that stigmatization also has a negative impact. Even to the offender themselves who are serving sentences, we've noted that it has a health impact in terms of once that sentence is committed to you, psychologically it torments you, and it also has an impact. You start developing diseases that before the conviction you didn't have. Mũcirithania mũnene Justice Martha Koome akoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthing'ĩrĩria gũthũrimwo werũ kwa mũtaratara wa ituĩro wa mwaka wa 2023 na ũrĩa ũtanyĩtwo kũnyihĩria kĩoho kũrĩ arĩa matuĩrĩirwo kĩoho kĩa maica njera hamwe na arĩa matungatĩte kĩoho mĩaka 30. There is a proposal currently to suggest that should now mean, when you are given the life sentence, it should mean a 30-year period. Mũndũ o wothe arĩ na kĩhoto gĩa gũtukana na andũ kĩrĩa gĩkuruhanagia ihoto cia kũmba, kwĩyandĩkithia kana gwĩkuruhania na mĩhang'o ya ikundi o ciothe. Gĩcunjĩ kĩa 36 gĩa gatiba ya Kenya gĩkĩheana itua rĩngĩ rĩnene igũrũ rĩa mũtaratara wa ituĩro kũrĩ mweri wa Septemba mwaka mũhĩtũku. Igoti nĩ rĩkĩheana itua rĩa andũ a ndũgũ cia hũra ũmwe gũtukanaga matarĩ mũria, ũndũ ũrĩa watumũrire ũrugarĩ kũrĩ mũingĩ. We have been trying to register the National Gay, Lesbian, Human Rights Commission for the last 1.5 years, since April 2012. And in May this year, the government sent us a very, very distasteful letter saying that they would not register. Itua rĩrĩ rĩgĩcokia na thutha mwaka wa 2013 rĩrĩa Mũkenya Eric Gĩtarĩ ageretie kwandĩkithia gĩkundi kĩa andũ a ndũgũ ici cia hũra ũmwe, ũndũ ũrĩa watũngirio igũtha, gũkĩrĩkana atĩ rĩtwa rĩrĩa rĩahũthĩkaga harĩ gĩkundi gĩkĩ rĩarĩ rĩa ũrathoni, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire kinya ndũgũ ici kwĩrĩkana nĩ mũgarũ wa watho. Supreme Court was faced with a decision of deciding whether the freedom of association as guaranteed by the Constitution. So we have the freedom of association under Article 36, and we have equality and freedom from discrimination under Article 27.
So the argument from the government side was that these two rights are not unlimited. They can be limited in certain ways. And in this way they are saying they're limited because the association is of an outlawed or a criminal activity. So the same way we use Mungiki and stuff, that's what they were relying on to say that now we can't register an association of gays and lesbianism based on the outlaw by the penal code. Na tauria arobikarani anatariria gukinyira itua tarire ti undu muhuthu. The decision of the Supreme Court was not unanimous. 3 supported the registration and 2 opposed it. And the argument was coming up from our constitution and the freedom of equality, freedom from discrimination. What happens is that we borrowed so much of our Bill of Rights from the South African Constitution back then in 2010. Now if you look at our Article 27.4 on the requirements for discrimination, it talks about conscience, belief, race, gender, sex, but it doesn't talk about sexual orientation. And it is the one thing that is missing from the South African Constitution. And so the judges that were not agreeing to the majority decision were saying that the framers of the Constitution did that deliberately and intentionally. That sexual orientation was omitted from that right, from discrimination, because it is not supposed to be there. But now the majority side, that's composed of DCJ Mwilu and Njoki Ndung'u and Smoky Nwanjala, was of the opinion that the freedom of association and the right to assemble should not and cannot be curtailed by legislation, because at the end of the day, the Constitution is the supreme law. Nayo thabari ya kihiko yukaga na maundu makio ari hamwe na kwiheana kunene no edi riria kwagia thina na andu menda gutigana guthiaga atia na makiria hari wayani wa utonga. Kuri mweri wa Januari mwaka wa 2023 igoti ikaru bururi-ini niriakorirwo rikiheana itua iguru rigi ugayani wa indo na gatagati riria endwa eri matigana na rikiuga ati ugayani uyu wa indo na gatagati mugaru wa watho na rikiuga ati mundu agiriirwo kugairwo kiria mundu egwateire we mwene. For you to have matrimonial property, so you have to belong to that marriage. Now that marriage has to be declared broken down, or you have to divorce, so that now we can come to what is matrimonial property. So the case was between a man and a woman who married in 1990. They divorced in 2016. Once they got divorced, they went to the High Court for division of matrimonial property. The High Court awarded the wife 30% of the matrimonial home and 20% of the rental apartments and the income. He didn't go further to the other landed properties. Then they went to the Court of Appeal. When they went to the Court of Appeal overturned the High Court decision and said, we will share everything 50-50. Gicunji kia 45 kia gatiba ya Kenya nikiheanite kihoto kia o mundu kwigwatira igai na njira ya uigananu riria kihiko giatura. No na kuri uguo igoti rikiuga ati gicunji giki gitiugite ati gicunji kia 50 harĩ 100 ya utonga kihiko-ini niguo mundu agiriirwo gukorwo akiamukira. So the argument is still out there, but what was the import and what brought about the argument is that now we have to prove that contribution. It has not been made clear or guideline given that this is counted as contribution and this is not counted as contribution. But now we cannot rely on the fact that now we are divorced and we were married, so it is 50-50 regardless of what was happening. Bururi wa Kenya ni bururi ukoragwo na gatiba ihimbiirie democracy mwaka wa 2023 ugikorwo ari mwaka uria watiga bururi-ini hari kigeri-ini kinene kia matua manene ma kiwatho. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Ria Kihoto Ugenya wa Mũrugi.